أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Baadiŋolu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ŋaali kontoŋ altol naali kontoŋol la moo be Gambia banko kaŋ kabiriŋ wulli banko la kana suki fo esewu kuŋo to waraŋ baara aniŋ kabo kaatoŋ fo ay naki koyna la moo be Gambia banko kaŋ ŋa bee kontoŋ assalamu aleykum wa rahmatullah baadiŋolu moo be Gambia fanaŋ banko e banta la niŋ a tara bee mu Gambia diŋolu ti waraŋ Gambia kanula le ti ŋa bee kontoŋ assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bii talata luŋo disemba karo tili sayi ali naali baadimmaa le mu Bamba Serigne Mass Khadimu Rasul baadiŋolu murtana ne koteŋ naata le de tooñaade ate nun kono tiyolam abuka diya to ñatanoye ando wate o wate na fota doron saje to ñatanoye kam fa bari mbaɗi wolo lafta kukilen doron pour ka la sene ndala tol Gambia dingolo mennu kala moy ñin tembola je nka moy molu ka fo he bari billahi wala momen bebe adama baro noma nga moy la cross tale nga moy wa adama nin caravane le bita kan kamon bari Gambia alfanan ngo nimme mon politique no du kare da bitiye mol da handi adama baro ni wobita woni men kata wala ka siyasa ta wata ka sata o men wale munan na mota siyal je atul ya mira kabirin adama baro pareta pour ka cross bara la kuno feri moto jelle cross indi wo motol bebe faari mollel ali nyaabe tisati tiyol men na fol be bara le bang ngamire be bota nan kombole e be mo baro la nyim puntum pantan dindi wallati nim porco men be bular nganoma e be borle bita dulal do tari ngamire al kam men moy wurla kabirin nan koy na fokato adama baro tare dawda allah bansan ko men ka wuri wo porco fonko nyim men ka surwa kam fa ni man ka kaw ngamire adama tare dawda ka o moyle fo be sata awuluta o sata wol beto la kata da memba alfanan Gambia alman politico long alman politico non dukare alimolu tahandi diamola nimme ya lon ko iman le fanna ite dey adama baro 2021 adama baro la man siabe burkala pampantang abe bolaje modo be seleje inshallah subhanahu wa ta'ala Gambia diwol manke toleti andu Gambia diwol mamire be sonna tole yala koteke because ndolbe ngalon ne membe keri adama ya lon ne men be keri je ali be nyaabale be na dingolu dipoti kan wati ali nyaabala musu kono mal be fala luwolu loptano je adama baro bita mu ne fula Gambia dingole ko tenge nka silo le de la nka bero le la fo ya mira wala mu banko la development do ba de ngam yankol nkoto janni nga be gagné la wutuma be banko nyinin kan e badi wol baral fana adama baro fo daka menno fo anim bi adaka menno fo badi wol alignanta wolle pesala yalon démocratie mu menti wala mu nyinti ko biri ba nyini la yemem fo mole anim biri ya soto hanni woman no muruna Gambia de wol ka ya fo ko ngala hido men di de birin nata mo taraje njo keno la mbenyina keno la bari te kaloy kaf mole ko mo tante molti kuma gara wala kuma sifa jama mo buka men kunna feñelon no adamal doko mo wolati ali la moy adama baro la mbadi Mr. Barrow, Human Rights Watch says that there's a climate of fear in Gambia right now and that there's violent oppression of the opposition. How do you see that situation? What am I president with it? Especially with a look on your campaign. That have been the issue in the Gambia. It's a concern to everybody. It's a concern to myself. But I have faith and I am ready to stand for this country. So definitely there is no fear in me. But to what extent is it an issue for you to be very concrete? Can you campaign freely here? We believe that we can campaign freely this time.
because I went on a 10-day tour. I didn't have any problem, really. And we think that will continue. Well, in April this year, a number of your colleagues were arrested. Some were put in jail for 3 years for protesting, actually, because one of your youth leaders was killed in custody of the security forces. What is the condition of those who are in jail right now? Are you in contact with them? We are in contact with them. Their condition is not comfortable. The prison standard is very bad. The food is very poor. I've been receiving medical bills here and there. We are the one taking medical care of them. So. Badi wala liya moyle de President Adama Barrow journalist le ka nyininka tubabol iko nga moyle ila molu ye mutale ila patio wotuma be UDP ila patio dindo yo fa say molu men be prison wolu be nyaadile Adama Barrow ko na prison condition is very very poor domoro man bete aje fenna man bete a prison alila moy Adama Security forces. What is the condition of those who are in jail? ila moy alila moy We are in contact with them. Their condition is not comfortable. The prison standard is very bad. The food is very poor. I've been receiving medical bills here and there. We are the one taking medical care of them. So. Yeah, Adama kon na prison condition is very bad. Akon na prison man bete yale ferem. Sanji nani. Bira sita president yal. Mbadi Gambia nkol. Gambia la prison be nyaadile bi. Man kunum fode ya be marlenga la watame. Biya be nyaadile fo la domoro bete atal. Yalon Gambia alenga nyo dahande diamu kensan wala. Molu batata diamu la Adama Barrow e campaign be kele fa pareta. Abala referendum wala. Abena fulo bondila. Bayren Adama Barrow ya mira ko kamoto keme saba samba kuto malu menni ya lon koy mam bori kata wol borindi mo foirewol nyakoto anen ka na fulo sika kadi foirewol la wala be foirewol la fore ya sanna ñin 2021 mbajube la Gambia jon jelle bije anen foro jelle bije nin Gambia di mel lafte la fore ya sanna e ke jonti wonde problème te o tutete mari le bul momen kasi ka fu ko ha nde kam miran na bal wala il faut tamu menti mo kana akawo tebulu akana muru il faut ka dani falingola ba wumu ba futu bal yalati atulle kaman sa sindi sembo ba atulle bulu alla carte keso Adama Barrow kana wole nyini amanga ko Adama Barrow be sila ba flambe tarajele dia ku ya hani Adama fa ya lon ne membe kere ni aja be ka msafo kalmume tamo wulendila asula ta carte wala a lon ne ko sembo tata bula sembo batol Gambia dingol bulu biral man sembo di Adama la manke fentide wotuma journalist sol ba nyinen kaka bar Adama fa la ko mante jahale ani modo be silo kam la ilaha illallah ndema long ya jente nana buka Ahmad Ba Koros bari ngalla moy Ahmad Ba la diamo dola nte kuma dala ko Gambia ning atara Gambia betenne woto wolantina alakantol police Amadou Ba ko be tente Amadou Ba ko kuma si fal malam fa ka moy le bamba di Gambia ko Amadou Ba ko akko Adama Barrow watil tambita no anyanta lola NRP le Jimara constituency pour kalo NRP anu Adama Barrow ko always atabe no UDP le sila ibeta lola UDP le nu nyaadi le lo Jimara fo NRP Amadou Ba la kuma kaw ako andum Fatou Ba Barrow ako be NRP le throughout Fatou Ba dum konte ne ko atemu UDP le nyim fulo kilin na buka tonya badi Gambian kol Amadou Ba wo koto wo ñun fulo kilin na man tonya because Amadou Ba ako ama molu ma mello wala mu ñinti ko birin Adama Barrow pareta lola ako Adama nata ya kay koto Amadou Ba lafta lola election lola le akaka he ndo yekul ko la yandele ako tata fano kita nata murta kay etelem president parvila Gambia no Gambia problème be ndo labanko kan iko mulki nya biti ka bunta ikamira ko ikafo mende ko mu berolet je ate fano ke ray ad murtana Adama Barrow ka kay ko you are the president etelem president etelbe kala president sila munantinda Amadou Ba lota Adama Barrow fe alila moy badi won alfon li la moy was very difficult.
against you, you really putting me in a big trouble. Because of the relationship that we have together. Well, let me tell you that. Adama Barrow, what we are doing for him, we are paying him back a debt. I will give you the story. Adama Barrow at one time wanted to contest on the NRP ticket for Jimara constituency. Adama Barrow at one time wanted to contest for NRP, Jimara constituency. And no Adama Barrow la life mumo be kabirin alkala natali ndu menjaka UDP sa dodo oduma Adama Barrow was just fresh from school funding ke malam sila Adama Barrow e ngani yoso to nyaadi le pour kalo NRP ano Adama Barrow e lo fulo men be ka be ke UDP le badi ngambian ko ali kumo moy aka abuka domo aka moyle Amadou Ba ko Adama Barrow nata ka kay ko mbelola as a candidate aka he ye problème on atinya akay ko pour ntenite ño sabante nite belo ka place o ñen aka o be kelam bul big problem de ali la moy Amadou Ba Some of you don't know that. ako modolu ma wolong Some of you don't know that. And Madam Fatou Mata Barrow Ba has always spent more time in the NRP bureau even more than her office at the time. ya moy le ako Fatou Ba Barrow first lady ako e wato men ke NR waka wato men spend NRP abuka o kala so fon ko abuka o kala office of fon ko Fatou Ba Barrow so fa akamunda Amadou Ba ka men fontole wala mu yindi ko Adama Barrow ni ngala mu so Fatou Ba be mu NRP lati manke UDP de o Amadou man tara tonya foka ñun kuma fulo kilina mu tonya aida Adama Barrow mu sulu saji malati UDP o anana man tara UDP fereng o Amadou Ba ka kuma ko men fo tonyante bade ngam yankol ale kar kumo moy nim mo ka diamo ale kana kamfa ala la moy hakilola albe keso to bonna jele ale fufule o fay Amadou Ba ka kuma ka men fo aya fo meeting bilal to Adama Barrow fo be siren atulo bala ako Adama Barrow laftanul lola NRP watel tambida ko moluma wolong ako bar Fatou Ba o wati o be NRP bureau ali la moy We went in 2 nights. I came back. I said to them, "That's the president." They said, "You want to sell us now? Nobody will be president other than you. It's not going to be this man." ya boy akana ta fala mole suto fula dron ana murtana fala mole akoy ko nyina mo president te akoy kay ko leftan tol wafilale mote lola president yalla na mankete Amadou Bati mote lola nobody would be president other than you Adama Barrow fo malon billahi wallahi mo sifa men bano Amadou courantal Amadou mo cheflalde Amadou mo president de Amadou mo directeur de Amadou mo prophète mantra ci hano fa ali la moy Amadou Ba alkara la moy anin hakilo lan ka Amadou la moy baba bakale ñu watin kon I said, if he is not a candidate, Jammeh will stay. And nothing will change that. mbadi wol je ali je la moy de akko ning Adama Barrow mallo as a candidate ya Jammeh betula je ako fente o bayde so sila munantina Amadou Ba yu lota docteur Bolondin Bojang lota Halifa Sallah lota ibe lota against Adama Barrow andu Amadou Ba ko ateya londe ko nimma Adama Barrow tambindi Jammeh be stela alfa ya lon ko mo manke no to nyati wote ken no to nyati way my friend alfa nan hadama de kullel hakka walaw kana murran hey Allahu akbar ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت كوني أمادو ساي سامبيتا سانجي تا وورو لالé كوني أمادو كوني أنكلا كا مawdo ado tami bibbe ado andi kambe mawni joni subhanallah ilaha illallah muhammadur rasulullah je Amadou Ba ñim belo ne ko Adama Barrow le be kala president be pare alota fe anayi ñoo challenge ye place o ñini fonta da nga carte o fay nga mek soko Amadou Ba boytale Halifa boytale Bolondi Mbojang boytale Adama Barrow gagneta diakuya adi convention ngamira albe botoka hani NPP ko albe alo nen quand même fo mbuka fani yaf bari be pare Amadou Ba ko tilifula bir Adama Barrow ya fate wotuma Adama mallo mu meke de Adama Barrow fa tilifula ko la latina ta ko ñina mo president nim ma ñil londi dron ya Jammeh be tula je Allah alta amanku mo bande
Amadou Ba ko ya jambe fo ya jambe fo Adama Barrow lam kilini ata ofa vice president bara ko en tama la fi fenna wonte toñati. That is not true. Gambien de malo mune fon mu Gambien lo la problème be pare alkasi alke la mo ñu kuma sifala ñenante nal benen courant lo kasay because it al ko tele taji al courant to le say nal tata nal sino dal ka kirinde fal ka yolo bo ye mbadi Gambien ko fo ñi mo kayro fon la tibam la hajil la sampata ta jawara ali la moy ali la moy. It took me 1 week to convince them to accept. Partido was very mad, all of them. They said no, it has to be. I said no, let's not contest against Adam. He is going to be the next president of this country. Then of course, they were not happy. But I was lucky to convince them. Because sometimes in leadership, you have to have the techniques of making you people understand where you want to go and what you want to get done. Yamela ako ani dunda nyola nana mol dunda nyola da ko nyimbe be kala president wote ako bare labango anate sondino la sila ye sondiri ale sondirin kola atenata lo Adama Barrow fe anay nyo sa place hani Adama mem fo be sir wod la tabe Amadou Ba la moy ka afon be jele ka wallahi ka fa hakilo ko non ko to biwo kay bi mala ci man tamen ware kondon dama that's not true amanke toñati. I am going to win the convention. I'm going to win. I said, you are already a president. Yamele ako Adama Barrow na la kay ko mbe convention no ñu win la le ndum carte fayo ni ya jambete mamba win na kata ko mu president already. Ya abar Adama nyanta en plan senen la mola ani Amadou Ba ñun lan ka ca wati juma. Ay Gambia. No bilay Gambia ko fo kante akan surprise le montra chahano Gambia ka sile wato do be nga modol la moy nga sim fay fo ka lom fay ko andum dol be je wol ka alquran fo la takini be wuli afa ako fo le fo ko rolanto lo kamba malo ndema ma understand no because hadama dingo ning atare futata tembo dobe to e nyanta lon la ko ite man jam fa man satala la komandiro la asi komandiro anytime aka dinno fa damen sa ko ite ke baba ko to andu yalon ko sayate bayila yalon ko diya kuya innango e kuma fo be kitindi la la yo markiyama hada madu nyanta hakilo tulale walantin nan ko mun dalile atinna e molu ka fo ko hay manyana ko do dila chakolla e manyana ko do dila fonkol chakol mu fen haramu rod alama la fala kila sallallahu alaihi wasallam amal la fala ako wala takrabul zina alkana kata jenola fereng wo jawyatale fenne me yalon ko kosota la kontala alama la fala fereng bari wo mu dino la karol nin nata Gambia la karol political prostitution be faring Gambia la tap in their thousands lolu be na bankulo na folo suñala wol ni prostitution le be prostitute ngako to ke do so to time apuka som pick milk min na ni kay mun ma ko pick milk ka fa nyaadi le ni kay wo mu PEA kele ta ko ka kuma ni nyaadi e kay pick akoy sewo do ka kuma ni nyaadi la e kay pick akoy abe pick milk ni pick be mu pick le sewo la nono e ba folo nyaadi la e kay pick milk akoy ñun nono do ka fa nyaadi le e kay pick milk akoy abe mu pick milk le andu ita rondi nola tonya manki sew nonoti bari atomu wolati oto sila nyim political prostitution men ya lonko e be faring Adama Barrow noma tep ni ala toji be Amadou Ba bayla min jom e Mamboure Ndiaye i burtu political prostitution i burtu tole be fata nga noma abuka kontino fang comme nga kunton kol damale to Alaji Ousmane Cissé ñoo ibemu political prostitution len wolu they don't farle fen momo nata don they farle with that person Cheikh Omar Faye ni jawara ya pundum pantan ani ya pun ibelem ani mamboy Cheikh Omar Faye kam fa ibe all of them are political prostitutes je be pare Gambian ko fal man ñin lon ko Adama Barrow na laftala na yalon president bu kala support lon no
because nim president bita anin sojarol bita anin sefol bita anin alkalol bita atata sate to alkalo nin sefo nin ala mol bebe ben na jele itata dawda banko la kunkumbal be nyantama be la jele because banko president olemo banko la president olemo nim president la fata la support lonna akana nim mo kana ta tola otuma la balon na fa support babul la fa supportable bari te ñu munan tol bota talbe sate wol ndol fawol ka jela karamo balu men yalan kom fañol menu nen talbe jama balu ni la talibol tata felen ko to ñol sifalto talibo dam malaka siya felen ko to sate o beeti iba fala mo siyata janne ko because momen be o sate ko do bi wala siyata sate wala population be ya ay adama baro den kafo men kata wala siyata ka sate o sate walin ate la kafo le siyata o sate o mo beeti ni o sate o mo faran kafute ma munana mota siyata albe mol batan la jang adama baro he mo be bado mo of course mol be tarla normal mo dol be adama baro no mo wolta ya anda te wolon no la munantin nan tol ka kibaro soto badi ngam yankol munantin nan ka kibaro soto adama baro la mol bul membe keri e fele video ki nyana video me yalon ko ngalo nabe sakule kan mo jamale ya moy yo bari musundugo ate kuma kam men fasi mo jama jahali kadu nin adama baro pareta salila jamo be o sato to le baraje asitano bar jamo ko na sali so jaroli akanta barkata ko wandi korda ko no ka salije wode wodla em jahali woto em kutuma fin bari nda tambila woto la bake ko tolem nse men be fono je ate warla bari lafta me yitandi la adama barola wala mo nyinti ko lafta ya faham ko mbetembo men to sain nga report le soto report me ya lonko abota state guard battalion the state guard battalion that accompanied his excellency the president commander-in-chief of the armed forces to Keri Ulde and Sabah Sanjal from 12 November to the 16th of November 2020. The president is also scheduled to conduct another annual Meet the People's Tour commencing on the first week of December 2020 for 2 weeks. President wala tama follow nyimmeng abe intamo menkeka anyanta kala lokum fulalti mumeti nyin kamala ko padio bol sisia mba fola mba de lo fola len important the terms and conditions of the services TACOS all other ranks regulations 1993 all members of the Gambia Armed Forces partaking in this tour will entitle to night allowances for nights spent away from their duties. Momo abulata adama barono maning government civil servants le babe jola night allowance la. So ando sojaroli mem fo ila moli wala mo nyindi ko in light of the above I thereby write to request for a cash allocation of $6,800,000 on behalf of the Gambia Armed Forces to enable the pay night allowances to those who participated in the first mission and also for those scheduled to participate in the forthcoming presidential Meet the People's Tour. Dalasi million woro, dalasi wili kemesai, nying kibaro e mendina, wole nyanta dila sojarolu damma de, menu nim president be tola. Dalasi million woro, dalasi wili kemesai, badin Gambian ko. Wonyanta itandila lalko, niaje nyuni nyinke karmu meti, ibemu opportunity solelti, ibemu political prostitute solelti, imam fen kote mira na manke e fankun killing nafati. Anyway, badi Gambian ko. Lafta nyi itandila Gambia di wolu fanana menu be Germany. Atole menu be Germany, Frankfurt. Nyi watin kono e pareta deportation okela. Andun December karo kabo December karo til tanni lulu kata tili kata after Christmas. Momo ibe dameng isi mabo. Momo la asylum moy mata. Alila mo nyina kende kede. Gambia di wolu menu be Germany. Momo mela asylum mota. Anduila asylum status dul dong. Toleration abe wolo kono. Ise hakilo tubaki. Nyi watolu kono ikana tareya isita mabo iteroliya.
Baden Wittenberg woliya plan le pour la députation no ye molu men yalon koy mela kuoluta iman soy la asylum wala nim men yalon ko ye jaman la luwal tinya wolu ibe fero be ketala pour kawul sayndi ali fero be kata ali mabo fonyin kole tambi ali fero kata ali mabo fonyin kole tambi de ngam men fale ngalon ne katu ya kibaro kinyana ne nga ko nyin ko son son ntata je ko abe wole nyama wole fanam be kering to Gambia dingol mendu be jamani banko kan kabo karo tili tang anen lulu kata fo karo tili muang anen lulu waram fo tili muang ni woro waram nyuya ali be damen ali si mabo nali mabo dula soto atol menu ye malla kaytolu ta yali bale kaytola ibal sayndi la Gambia man sakunda nen jaman ida kortala foka pare pour ka Gambia dingol sayndi yo anda tol menu fanambe je men yalon ko ale kaytol soto ali Gambia dingol fasa Gambia dingol men man kayto soto ala badingol kumandi ale diamoye kana karto fay Adama Barrow menno man kayto soto ala badingol kumandi ale diamoye kana karto fay Adama Barrow atol mu bako tom feñol lelti ala itande Adama Barrow la bako tom feño kunto ka ke nyame badi Gambian ko ku kilin fanan yen jahali Gambia airport kadimo rasul Gambia airport do ikamolu ala molu ikakodota molu bulu menketa dalasi wili kilenti dalasi wili kileng anu nyen dalasi wili kilengo momo nata airport to ni be dunna anin ni be findile ka wala jo bara kodo bukata Gambia International Airlines abukata Gambia Civil Aviation Authority abukata Gambia Revenue Authority ni kodo bukata odla anda abukata Ministry of Finance fana alila moy kedde kodo men kata abukadum Civil Aviation abukadum Gambia International Airlines abukadum Gambia la namu bundato men keta GR80 anda abukata Ministry of Finance fana badi Gambian kolo ñing company ñing malo ñing company mu muneti de ba katu mo malo ila do ko mu muneti bari Amadou Ba e sia soto je Amadou Ba amamme ara misalung atata Dakar atata kodole mabo je company ñimmen be airport to ka fayne Ofstat OFX THAT company be Gambia di wala nafulo susu la dorong dunia banko mu be ka man soto dulato dame a lonko banko la airport to ikata je e ka kodo jo ni be dunna e ka kodo jo ni be fentila Gambia airport damma Adama Barrow ning Amadou Ba e tollelu tamu nyin company nyinde anu nyin company. This company is no exception to passengers that travel through the terminal building. 75% of their staff are Sarhules. Nakibaro correcta bag. Ila do kulalu karakilu be musarhulol. Menu be do kola nyin company nyin to ka fay Oxstar. OFXTHAT. Ñunu mum company si falati me alon ko ka dala civil kilinta molu bulu. Andung ikate bulu dali jumale kama ye resito kinya nang resito me alonko Gambia immigration la tampole babal moya la dala civil kilo jo Gambia immigration natana tampo dia ako jahalo warta baki afele jang SCP TG CAA security fee Banjul Airport. Our receipt number is SCPT stroke GCCA 2915. Ako
November karo tilim wannen saba airline number ayo ke je Brussels airline kodo men jota is $1,000 amount $1,000 yake je safe travel yake je immigration Gambia immigration department badi Gambia receipt fula nyaw fanam fele jang receipt number fula ye wala kinyana bari ma faham no mune wo sabu munantinna Gambian na airport oto ika kodota molu bulu company men ka kodota molu bulu wo company nying i manke Gambia man sakundala company ti andu ibuka ila na fulo dundi Gambia man sakunda kono bari momo dunta Gambia banko kan o ka dala sibile kilin na ditolla e badi Gambia kon ikal fawli nya bala banko be tinyala banko be tunenna banko bebe dunka nyoto al nya bala al bebe siral be tenkundin tek ya jame kuma kilin fo Adama Barrow e mbela fla pour ka play biring Adama Barrow gagneta ya jame ya kol ali lamay I'm calling you to wish you all the best. The Gambian people have spoken and have no reason to contest the will of the Almighty Allah. Hello? Are you hearing me? I wish you all the best. The country will be in your hands in January, and you are assured of my guidance on your transition. I don't mean select you member of government, but you have to work with me as I plan to go to Canada, so I hand over the state house to you. You are the elected president of the Gambia, and I wish you all the best. I have no ill will, and I wish you all the best. You know, yeah, Jamie did it. Bring Adama Ganye Kuto. Thank you. Adama Barrow. Thank you. We will continue from where you stop. Thank you. And inshallah, if we need any advice, we will always consult you. Thank you. Though I'll be a farmer in Canada. I am hearing my king. Pardon? I am hearing my king. Convey my congratulations to your entire team. Thank you very much. Thank you. This is transparent. This is the will of Allah, and as a Muslim, I accept it in good faith. The Gambian people have chosen you. After 22 years, I'm grateful to the Almighty Allah for that. I remember I came on a Friday, 22nd of July. Yes. And if I lost on Friday, the 2nd of December, no, it's not the 22nd, but the 2nd of December, and Allah is telling me that my time is up, and I hand over graciously, with gratitude to the Gambian people, and gratitude to the Almighty Allah to you. Thank you very much. I think this is in the Gambia. Yes. I was born on the Friday. What date? It was 15th February 1965. 1965. 1965, yeah. So you were born before independence. Yes. So you are a few months older than me. All the best. Aliya moylede Adama Barrow ko Yaya Jammeh ko ate fana wuluta jumalungole a gagneta jumalungole a Yaya Jammeh kay ko nga kudeta ke jumalungole Gambia diŋol yem bondi jumalungole yalo mu nyimmo fulo jumalungo kumayata bake Adama ka wuluta jumalungole 1965 bari ni ya date nyi jube ala jube bam faabe benna wolungole fe jumalung Adama Barrow aka wuluta on the 18th of February 1965 awuluta walla that was on a Friday according to Ateya Fanyame yo budum badi Gambiankolu wotuta tolle la miralo bulu aliyo jubal faye fole soto da bang fole man soto ya Jammeh fanan kay kudeta ke Friday le ya bondi Friday le ako Adama Barrow siyata te demanding so woto yara fang Adama Barrow le siyata Yaya Jammeh ti woto
ya jamme ñakoto adama baro mo ol palete bade ngam ko kumo bu ka domo aka moyle memem folali alse la moy nakumo la anin hakilo la alkane la moy anin jisola gambia be tembo men do bi amanyan na koleya la gambia dingol bulu katu at sembo batol le bulu ni yaje molu kale walin e kamani boto diyalla ka sukur boto diyalla ka tulbidon lu diyalla nun to duy bu ko sifa kaliye al nyanta lon nal ko nyin kanyim menkente aka kenye dalil jumala kamma je ite wuluta o sata kono imenta o sata kono ike bayata o sata kono foy tate fututa o sata kono foy dingol wulu o sata kono nyim molu nana man na bututo ditela je bi kana wuli kamani boto sambene ka sukur boto ka kan la moy ali la moy adama baron APRC ben sekunda e Gambia ta dami 1994 ibatala manon men daji ta beti da sitan ko ta ka san wala bi mano be sanna wala kile kene fula shukuru ala tala wa do mi shukuru da sikeme da sitan nani wala da sikeme da sitallu bi shukuru ta da si wuli fula ala sala Gambia fa dak wala ma kunda ta mani boto mbana la dar sikeme woro wala sanni kile ko atolle ñi moy de alkana fo bambala yaf nkoto kuma kanore mota ko nin ate man sakunda ta sanji kilon kono man bodo mina dala sikeme worowula sanji kilon kono bar sayin akaw man bodo hani corona man bodo me ya tala molu tema ay dolu bali adi dolla man bodo tola aya mabo pour ka ke politique round ali nyaabe o mano lele kawle talantala mol tema al fon nyaabala tilbula kuntema ba political prostitution be nyapi la banko la kodo kan ka be posor pasare ka be printing pandang je banko be la fen adu alfanam fon nya bala yalo ko kelina ben ko kelina falale mbukanda say ngam fonyo pour ka dina alfalma bari menyen dia mo nyim folal Supreme Islamic Council yalo mobe yalo ne koy la carte fo tambita la tuna bar munantina adama baroti ata kelal fereng because Supreme Islamic Council la leadership member je sain wolu ila palaso wato bantale e balanta kaboje wala mutonyat e balanta la kaboje adama baro fanan na wato bantale a balanta kaboje ñunu be fanta mulu yatale be mu kilewol so obviously itolle jiolbe sola ñokam bari mbuka understand le ntela alfa mukallafo bankola lonna waliyullah me ya lonka alqur'ano tanka kungolla men keta imam Mamadou Lamine Touré imam Touré atele mo muslimol be la présidente bayra mambo je folo je o imam Touré ka song adama baro ka ki je ngamira ni muslimi ko keta muslimo bunda be Gambia dawda itolle nyanta letaro safela imam Touré ya fay ko ngani haji kar soto ning adama baro lafta menkila ala religious advisor mem marta la dino ya marola ay wo ki way futata imam Touré ma aya tara anim muslimol be benkan ati imam Touré wol jiya barate manya na kala adama baro la kilati ate kata molu walin ikate jiya adama baro to yal o manya na kala imam ñol fana ñanta karanno la le même mistake o men tambita nun imanya na bulala o mistake kilol kono kotenke worontale ke ba mu kala fo manya na sonna mistake la tiñafula ya la ko ton te fon say wala na ngam fo ñi non la ko kajafila ngam fo believe tal ko asikeno mistake ko kete bulle yalo nim men karanta saudi jama ka mutal ko moni man sala ñanta tar la kili wati wala wati rasul o urul amru minkum e kam men fontole mambala son bari nim man samanta ke kudu man sabuka ke kudu ite lonna men babala ite bu mun fulaye al ulamahu warasatul anbiya ite be mun fulaye ite membe annabiyo mo la palaso to ite be mun fula man sakewli andu yellon na wolon naje annabiyo mo annabiyo je ya ki man sakewol len kan siratul ñim man sakewol men batol fe atul be mun fula wali walantinna alinyanta al hakilo tulale
ntol be ñaabe loru ngatolle kan nal lafta ngal buña ali bali dabula ñim man sa kundal len la koto men yalo ko be bankola na flo tilimbal ya to suña kan ali ñabala alta fono le ñin kamala fal kamalula le ban fondun al ka mutale ko ñim mu man salate ali ngabula nali o ken tol men no man fellon bayri ntol ma kotolo malon hannali ya ka wani nyanta understand no la ntol tal buña no la al bela fela ngal buña le nali ya tara misal fi ali al dabo ni man sakunda tilimbalo la koto man sakunda tapalo la koto man sakunda sungol la koto atol ya la place o muta dino la karola don mbal buña la dia kuya bari al fanan koni al munna al falelti nkori bale mo pour ka tol la ko mo fonfon dala fan aka ken kori yolati bari nkaali jama ñaame na man correct aman correct misilme ya dino anata toñale kan atol fon le ka fonye da atol le ka koto fonye kullil hakka wala kana murad al toña fo handa ya tara kuniyata so silang ni atara toña be feneri mobe ñabala tapale ya be kerin kede bato president baro kata ñin to menna constitutionally aman correct anda atol lebe duwa ke kan ayo silol la atol lebe duwa ke kan be mitol kala damen to andu luwato amanyan na kala president ma nyala tala kar mu metal tamo amanyan na kala woten na constitution ko no president nyanda tala tamo la obe constitution ko no bari kar mu me 1 month gambia do ku lalu ye bula no mai tita do ko la kar mu me jumal be do ko kala wala do ko dula wol ka padio mo men sota be ka bu man sala ranke so la kono ntolla banko dun ko kodi si jenka ko do bandale hani dibitol ko be fandonde la menay mo be dimi sako ñun men bita tamo la do andu momo be ko suto be jola padio mol so jarol fele dalas million woro ñun donni be jola million jelle la million jelle be dunda kuna fo ministre of finance ni o bota jamina lola dibité bonto la kaytan ni mol la ko do jelle dunta president na ñun to kuna ba atol dibitol ba ñen kala wala ba badi ngambien kol ali alla dibitol fa mo tilim balol len ibe tout hani yodi pinkol dake roje because ñin sifal men be keri ni aje nga dibitol ta pour eta sinna banta bato ngeta ñinnel kama pour man sakunda pour to task ni ko mole ko he sembole be man sala muna li man sa jube mo sembote banna man sa he man sala sembo warata koni man sala sembo warata il faut e kanko men city il faut le asiti dum andu moma city yede ite faut le asiti e kanalo e ka fo ko ni nyen kanko la sembo warata andu ite le asiti ni jafo wurala do ali la moy adama baro one is to hand over to Adama Barrow. My minutes are there. Omo Amar Bal ali la moy Government with a view on their situation right now. We want good governance, democracy. In a democracy environment, everything is possible. We want them to change, and we are in the 21st century. This thing cannot continue. We have to follow the principle of democracy and develop our nation. That's the message to government. It is actually the first time most observers say that there's a real 2 years now. Are you satisfied with his performance? The president, I think, he have taken this country backwards. ela moy Not done much for this country. If you look at the infrastructure in 1975, it's even better than now. adama baro ko 1975 wala fa mo betiata gab ya jamel marlo watoti 1975 wotu man tol dolu fon mamiranta ta ko yaw I was a little boy ako wotu mo le fon fisayata dina ya jamel marloti adama baro la kuma kanwolu de badi ngambian kol annu ñing adama baro le kate ning APRC le kabulo du ñobul ñing adama baro le APRC la do kulal beta men yalon koy gambia tinya katambi 1975 fon la ay wol tay ka fa famma ako wol le mat ñantate mako la pour kala agenda ñing ka support badi ngambian kol al tulo ya moy le adama baro ko malaikol wol ka alala agenda le support ako malaikol ka alala agenda le support woto sefolu ning alkalolu ñantata fanana agenda support subhanallah nañin dina alfal be siring ibe mela dendikol wafu ye warambolu kabol selendi ye kodi yetel hajola mosi ning alala ala wole molu da adama baro mam moda
je alala malaikolu ka alala agenda le support walantina sefolu fana nyanta tela agenda le support la alkanyin kuma kan moyle ban subhanallah ndolla lonnal be min tole bara fele biri ko be ko do de chakola dron lonnal wuli e ko ceko ya mambetea mfengeta tenne sampata njay kala law kala rasul kala law kala ko kala law kala rasul mina robe fete ri nyakoto ite sonna fala kala law kala rasul yeda jenkendi way katu corruption la jenkete te dayen warando abulate la jibolo ko ali songal bunya ali songal horma ali songa bulal noma ali songal la kawandolo moyi du kara ngal dane atol lonnalu ali to nyafo man saye man sabe banko tinya kanne je president barola patio damma NPP national puntum pantan damma moto men be bulata gambia man sakunda bulu foya jamme fo ya ketenne bang sanji kilim fong sanji hani patio fo man lonci folo fang moto be fata ring je ndolla gambia mol ka fo lopitano moto tije ndolla gambia police ol ni e kumandi ko e ko sumol fele nata nyapin kanjande ko e mam moto soto wara isan sote na moto ko je 1975 le beteta ya jamme tati silang adama barota fo 1964 le fon beteta tati ban badi ngambien kol alinga tilimbali ya bula gambia kata nyame nimma wuli wallahi mbebe mbulo dunna konole katu banko nyi mbele dental bari nimman hakilo tu gambia be tunen andun kam molu je men ya lon koy katariya pisali la dukara nal pisal tal si bun ko nal yedey alkana fo doye nal ya fo doye alkanta o fanam pisalinde gambia mol lakuni ma wara al hekatu de bar wala mu toñati katunte ma understand le mbuka understand nole wata to le tu kumbola moliye baral fon la banko na fulo al nya bala mo ba pisir pasar kan akana kal so falintola al kamuta al ka duwaye je fo adama baro nana kam kolon fon si manka man kundale bi fo ay ke president e badi ngambia ko ni nyim fon ko jahalo fon wartal mu ne fon atina ganyin ka ca fon akante jahal nde bukal fe kanyi ko repeat nde laftale nga politiko nyin discourse bar adama baro banko aka banko tamani nyame al fon lu bele wo long mo man nyanno fula moye bari ni la nyin caka dimos nim playa solo anin caka dembo nyoli be tarla yaay na gambia ko nyin tome one month tome fon be ke kanteng ni one month to al nyanta al qur'ano karanna sate o sate to janni be futala je because ni futala je be ma nyame kelo sate to allah taala damala yalo andi to lialo nen kamem fo mbuka faniyaf mbuka kallela wandi musol ni wandi kewla ali yolu so nyokan adama barola kiti dulabe dula bakel ali yolu lipa nyokan kari mume wol be banko yayla ibe ala sokila suto nin tilo ali nya bala albe de ringal te sonna fem fola lokun tiñaro le fon ki jaforo warta sako kari mume tiñaro lokun tulungo le sembo warta sako kari mume tulungo abe manke ala kuti fo fe adama alama man satallay gambia de ma kila hormot ndo lakano be ko layala mfamata diamo la bakel bari malla fi diamo mendi la bi bara fela meta mbulu asiyata mbulu kayrin bayrin kolbe siare bari adama baro nkoto e hakilotu de kewo buka telindi roke nte kan nyala kasi do bari kaf mo le na katulan ka jafilale mbala ko do joni wala nyaadi le akatulan ka jafilale adama ni ya jo jang wole nafa dine ya jo lakira bari lakira ko di tetarle bulu barajo be njola wol nte tarolo mo wonni wo fa man deni bole fa nte ko diamo nte ben na politiko la anduiti alo nte mu UDP leti biri dunda UDP yentara jele fintita yentara jele yentu jele nte kam men foye niya moy salamu ni ma moy falillahi alhamdu wo man te tora fenna adama baro bari ni bele de ndabankola
biri ba nyine la ya fo nyele nge fasa so woto ni nge je ba tinyala nyanta fule ne fana so yella moy ni ma oke donte ni te fulo kile nam kuronte kadu biri ba nyine la ya fo nyele nge fasa nyabe nyama Gambia momen be bala moti je me fasa men tambitandela aman soto ndanga suto nyaaja jamale ke nga kodi money donation jamale nyini nga nana ful jamale dundi kunna itena man fokol kente foy palaso dinna de o palaso dun na nyantolem banku di wala munti so mo kakara fo president wala nyinke moye hani president man fenke moye na man kala musul na la dimbalti ay wala samba tubabu du bar na man kewti Gambia ay palaso di momo la wo mu banku di ngolati ni wo mamara jumala ba marla because atila lu ndawlo bondi na bandal banko kay ke ministre adu lu ndawlo bondi na bandal banko kay ke protocol adu lu ndawlo bondi na bandal banko kay ke ambassadeur abuka ke wo nyama banku di wala kakati so banku di ya soto ila hakole mu itarole mu banku di yale mu ila banku di ya nyanto wala ya sima ni mu lu ndawti nu ita soto la nka Amadou Ba moy akafo modo le bota Gambia woltata si bantala bankolu kan woltata sama manew laje Gambia detetale kene man soto Gambia wol nyanta na lay na carte fay ko ni mona Amadou Ba le sonno mo couranta nte malon fo palaso e nyinya fa ngole mandi fa malo bari Gambia nali be sital be ko ngo nyin ko bantala le be ngabula bul ni ngabula Adama Barrow bula man te tora de nte bamba kadimu rasula man te tora fe bari malla fi Adama Barrow e taraje 2021 Ousseynou Dabo mfa wallahi billahi tallahi akoyta Gambia be mala ko motile ne wala bar monantina dolu malla fala imam moramon ton nole ya bulela jibo ko walantine malla fala kato ite fem folama men sike toñate tiñaro la karol Ousseynou Dabo be vice president yalla wata ma be foreign minister yalla wato men ni nga jita do ko la kala minister moto pakele a fon la moto use say wobe kerin ne ba hani wote kerin woto man ni wularo sita government vehicle sol be ke be pakele Adama Barrow na kuta wato mbele nga wolong bari biri yaje ko wote continue no la woto malen nafikol pareta al kalignol yela courtesy selen ngoy ko do be je mbokala fi kafo bari ngamel lo nga siyata baadi alate tonyen tungo fasa nola Adama Barrow la man ya 2021 abe bannala inshallah nim membe NPP ibe kumo fola isi fo kumo lon katu man sakunda be falenda le ne man sakunda falenda isi nya alla sate oto ware isi nya o tundo to abe koleyala oto al sal hakilo to al fo kumo to atol men be NPP kumo buka sayin kam fulo bayde kumo buka sayin kam fulo bay Ousseynou Dabo next election atel be kala president of the Republic of the Gambia inshallah ngos malla fi nga fo nga ala to bon dije inshallah abe tembo men ta timmatale andu momo malla fala jam fala kana kajafi zaliya mar wala de Ousseynou Dabo momo malla fala jam fala kana kajafi ndere Ousseynou den tam bono lato kato mo man ko to tilenna hanna mina kelan na sama o ben terennale kafa en jam fa o ben terennale kam en fonte wo mu fan yalti wala na malla ko momoy ñinke ba nana man ta jam fa andu majiki mamira sikeno bar majiki mamira oto mbadi Gambian ko lu ngal tentu ngal jeyi e mbali yamar la mbem fay yamar la alinga hakilotu baki alinga hakilotu mfawto baki ha alinga hakilotu mfawto baba baki Gambia banko mbele den dala de bar wallahi alazim akoy tante malako Gambia abe kanala inshallah subhanahu wa ta'ala baralin kana singambulo la nyoka alinga nyodema albadi malamo bamba serigne mas kademo rasul assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh